Alguna vez has estado tan enamorado de alguien que seguías haciendo algo que creías que les gustaba, sin dar cuenta de que ya no era así. Esta es la historia más desgarradora que vas a escuchar hoy. Y te juro que, al final vas a entender por qué el amor puede ser lo más hermoso, pero también lo más cruel del mundo. Imaginad esto. Un hombre que durante años peló camarones para su novia, pensando que era su comida favorita. Pero cuando ella lo dejó y encontró a alguien nuevo, él siguió comprando camarones, esperando reconquistarla. Lo que pasó después, no te lo vas a creer. Déjame contarte la historia de Jorge, un tipo común y corriente que aprendió de la manera más dura que a veces el amor no es suficiente. Todo comenzó con una simple llamada telefónica. Jorge estaba parado afuera del edificio de su exnovia, Willow, cargando 14 libras de camarones. Sí, escuchas bien. 14 libras. Había conducido bajo un calor infernal de 36 grados, espero en un restaurante bullicioso y lleno de humo, y camino a 800 metros cargando esas bolsas pesadas. ¿Por qué? Porque pensaba que a ella lo encantaban los camarones. Cuando Willow contestó el teléfono, Jorge le dijo con toda la inocencia del mundo: Estoy abajo de tu edificio. Traje 14 libras de camarones. El lugar donde siempre vamos esta de promoción. Compra 5 libras y te regalan 2 extra. Pero Willow no reaccionó como él esperaba. En lugar de emocionarse, su voz se volvió cortante y casi histérica. Jorge, te has vuelto loco. ¿Y sabes qué fue lo que más me partió el corazón de toda esta historia? La pregunta que Jorge le hizo después. ¿Tú y tu novio comen camarones? Ahí fue cuando se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Willow tenía a alguien nuevo. Pero aquí viene lo más doloroso de todo. Y esto es algo que todos hemos vivido de alguna manera. Jorge se quedó ahí parado, con todas esas bolsas de camarones, preguntándose cuándo iba a terminar de pelarlos todos. Porque resulta que después de 4 años de relación, había desarrollado este hábito inconsciente de pelar camarones. Era como si sus manos se supieran que hacer automáticamente. ¿No te ha pasado algo así? Cuando terminas una relación larga, sigues haciendo cosas sin pensar. Compras 2 cafés en lugar de uno, o prendes su programa favorito por costumbre. Esos pequeños gestos que se vuelven parte ti y que duelen más que las palabras. Willow bajo del edificio, claramente molesta. Jorge intentó ofrecer los camarones con una sonrisa. Están recién cocidos, ¿no quieres algunos? Ella tomó 2 bolsas sin decir palabra y se dio la vuelta para irse. Pero Jorge no pudo evitarlo. Después de 4 años juntos, conoce cada uno de sus gestos. Sabía exactamente lo que significaba cuando levantaba una ceja o cuando fruncía los labios. Era como leer un libro que había memorizado página por página. 5 libras de camarones, 240 pesos, le dijo. ¿Pueden creer eso? Su ex-novia tuvo que pagar por los camarones que él había comprado esperando reconquistarla. Willow le transfirió el dinero y antes de irse le gritó. Perfecto, Jorge. Realmente has aprendido algo nuevo. Si vuelvo a hablar alguna vez, que me convierten en perro. Esa noche, Jorge estaba en su casa pelando camarones mecánicamente cuando vio una notificación en redes sociales. Willow había subido un video. En él, un hombre estaba pelando camarones serios y concentrado, colocando toda la carne frente a ella. Willow sonría, abría la boca y esperaba a que él la alimentara. Jorge le dio like al video, apagó su teléfono y se quedó mirando los camarones que tenía en las manos. Se dio cuenta de que sabían agrio. Extraño, porque antes nunca habían sabido así. Durante todos esos veranos había llevado a Willow a comer camarones muchas veces.
Pero ora, algo, estaba diferente. Era como si faltara algo essential. Jorge abrió el chat con Willow. Quería preguntar si los camarones de esta vez sabían diferente. Pero mientras escribía el mensaje, de repente se dio cuenta. Willow tenía novio nuevo. Como su ex, probablemente no era apropiado que siguiera molestándola. Borró el mensaje lentamente, palabra por palabra. Y cuando borró la última letra, vio que Willow había cambiado su foto de perfil por una donde aparecía con ese hombre. Al momento siguiente, legó un mensaje de Willow. Eliminémonos de contactos. No quiero que mi novio malinterprete las cosas. Jorge se quedó mirando esas dos frases durante mucho tiempo. Quería responder de acuerdo, pero tenía miedo de enviarlo, imaginándose el signo de exclamación rojo que aparecería. Después de pensarlo mucho, decidió no responder y no bloquear ni eliminar a Willow. Que fuera lo que debiera que ser. Al final, ella ya debía haberlo eliminado. Si él la eliminaba o no, ya no importaba. Jorge escupió la carne de camarón que tenía en la boca sin apetito para las 6 libras restantes. Se lavó las manos en la cocina, salió y de repente recibió un mensaje. Lo miró casualmente y vio que Willow había enviado. Prueba. Era un mensaje al azar, que luego retiró rápidamente. Jorge se confundió y lo envió un signo de interrogación. Al segundo siguiente, apareció un signo de exclamación rojo en el chat. Esta vez, Willow realmente lo había bloqueado. Jorge sostuvo su teléfono en silencio durante mucho tiempo. 10 minutos después, pensó por un momento y decidió enviar un mensaje a la cuenta que lo había bloqueado. Bueno, yo también tengo que seguir adelante. Una vez enviado, el mensaje se entregó exitosamente. No había signo de exclamación rojo antes de su mensaje. Jorge se quedó congelado por un momento, luego se dio cuenta de que Willow en realidad no lo había eliminado, solo lo había puesto en lista negra y después de un rato lo había sacado. Del lado de Willow, se mostró escribiendo. Durante mucho tiempo. Finalmente envió. Como quieras. Jorge miró el mensaje, frunció ligeramente el seno, hizo clic en su perfil, lo miró por un tiempo, luego frunció los labios y la eliminó como amiga. Así como comer demasiados camarones no es bueno para la salud, Willow tenía novio ahora. Y era hora de que él también mirara hacia adelante. Pero aquí viene la parte que me parece más real de toda esta historia. Jorge decidió seguir adelante con su vida. Cuando su jefe lo mencionó otra vez la posibilidad de conocer a su hermana, Jorge no se rió y cambió el tema como siempre hacía. En lugar de eso, sonrió y dijo, claro, hermano, puedes presentármela. Podemos conocernos primero. Ese día, Jorge agregó a Ana como contacto y lo envió un saludo simple. Parecía que ella no estaba muy ansiosa por chatear. Jorge no era el tipo de persona que insistía en las conversaciones, así que después de algunos intercambios incómodos, no hablaron mucho más. Jorge pensó que ahí terminaría todo y que nada saldría de la hermana del jefe. Pero no esperaba que su jefe fuera tan persistente. Esa misma noche, después del trabajo, su jefe invitó a su hermana a cenar y luego encontró alguna excusa diciendo que necesitaba hablar con Jorge. Llevó tanto a Jorge como a su hermana al restaurante, luego rápidamente inventó una excusa de que necesitaba ir al baño. Los dejó allí, a Jorge y Ana frente a frente en la mesa. Era la primera vez que Jorge y Ana se conocen, y ambos se sintieron un poco incómodos, sin saber qué decir. Jorge se rascó la cabeza y dijo, en realidad, no tengo mucha hambre. Después de dudar un momento, sugirió, ¿qué tal si nos vamos? Ana asintió de acuerdo.
Pero justo cuando estaban a punto de levantarse, el mesero comenzó a traer la comida. Fue entonces que Jorge se dio cuenta de que su jefe, antes de irse, había pedido su comida consideradamente, incluso había pagado la cuenta. En ese momento, no comer se sentía un poco incómodo. Ana dudó por un momento, luego se sentó de nuevo en su silla, sonrió ligeramente y dijo, mi hermano es así. A veces es tan difícil de tratar. Jorge rápidamente agitó la mano. No, en realidad creo que tu hermano es un gran tipo. Siempre me ha apoyado mucho. Ana le dio una mirada incrédula, luego después de un largo silencio, finalmente dijo, ahora entiendo por qué mi hermano te valora tanto. Continuó, sigo diciendo lo genial que eres. Me estoy empezando a cansar de escucharlo. Jorge entrecerró los ojos, de repente interesado, preguntándose qué exactamente había estado diciendo su jefe sobre él. En el momento que surgió el tema, Ana pareció déspota y se emocionó mucho. Insistió en contar todas las cosas malas sobre su hermano. Jorge escuchó y se rió mientras gradualmente comenzaron a hablar más animadamente. Justo cuando Jorge y Ana se estaban lavando cada vez mejor, una risa fría de repente los interrumpió. J. Jorge se dio la vuelta y se encontró con la expresión destinosa de Willow. Ella se burló y dijo, vaya, qué coincidencia. ¿Tu nueva novia? Jorge se quedó congelado por un momento, sin saber cómo explicar. Pero parecía que Willow no necesitaba una explicación de él. Solo lo miró intensamente, mordiéndose el labio, y dijo, no hay espacio libre en este restaurante. Les importaría si mi novio y yo nos sentamos con ustedes. Antes de que Jorge y Ana pidieran negarse, Willow y su novio naturalmente se sentaron en su mesa. Jorge todavía se preguntaba si Willow había venido a buscarle, pero luego se dio cuenta de que parecían estar allí solo para compartir la mesa. Después de sentarse, ella ni siquiera lo miró. En lugar de eso, ella y el hombre a su lado se inclinaron y comenzaron a seleccionar platos desde sus teléfonos. Cada vez que encontraban algo interesante, el tipo se inclinaba y les susurraba algo al oído de Willow. En poco tiempo, Willow soltó algunas risitas y seguido golpeando su hombro. Los dos parecían increíblemente íntimos y dulces, haciendo que Jorge y Ana lucieran algo fuera de lugar. Especialmente cuando Willow ocasionalmente levantaba la vista y su mirada pasaba por Ana sentada junto a Jorge. Su expresión no era exactamente amigable. Ana, quien estaba sentada junto a Jorge, captó la mirada de Willow varias veces. Parecía un poco incómoda y no pudo evitar enviar un mensaje a Jorge preguntando, ¿son tus amigos? Jorge no tenía razón para ocultar nada, así que respondió brevemente. Sí, esa chica es mi exnovia. El otro tipo probablemente es su novio actual. Una típica situación de ex versus pareja actual. Ana miró el mensaje y no pudo contenerse, casi escupiendo su limonada. Willow instintivamente se acarició en los brazos de su novio. Jorge rápidamente le pasó una servileta a Ana, temiendo que realmente pudiera escupir la bebida. Ana se limpió la boca y dijo, estoy bien. Jorge todavía estaba nervioso pasando la servileta pero accidentalmente agarró su mano cuando ella la tomó. Al momento siguiente, fue como si su mano la hubiera quemado, y ella rápidamente retiró su mano en pánico. Jorge se dio la vuelta queriendo decir algo, pero tan pronto como levantó la vista, se topó con la vista de sus orejas sonrojadas. Como estaban sentados tan cerca, Jorge podía incluso ver claramente el rubor visible que aún permanecía en las mejillas de Ana. Jorge estaba a punto de disculparse, pero lo que salió en su lugar fue, no sabía que eras tan tímida.
Pregunto. La señorita Ana nunca ha estado en una relación antes? Si no, ¿cómo podría ser tan tímida? Ana comenzó a toser de nuevo, su cara volviéndose roja brillante. Jorge apresuradamente le pasó agua y le palmeó la espalda para ayudarla a recuperarse. Después de un rato, Ana finalmente se calmó. Le dio una mirada de ligero reproche, y Jorge no pudo evitarse. En el momento exacto en que se rió, hubo un fuerte estruendo junto a ellos, el sonido de vidrio rompiéndose en el piso, que asustó tanto a Ana como a Jorge. Jorge instintivamente volteó la cabeza para mirar, solo para ver fragmentos de vidrio esparcidos por todas partes y la cara descontenta de Willow. Cuando se encontró con sus miradas, ella rápidamente retiró su mano, bajo los ojos y dijo lentamente, «Perdón, ese me respaló la mano». Willow le dio a Ana una mirada profundamente resentida y dijo fríamente, «Permítanos pedir una ensalada para disculparnos». Ana rápidamente se negó. «No es necesario, no es necesario. Ya, estoy lina». Sin embargo, Willow la ignoró completamente y arrogantmente llamó al mesero para pedir una ensalada y 4 postres para su novio. Ana miró las acciones de Willow, curvando los labios y inclinando la cabeza como si estuviera a punto de decir algo a Jorge. Pero antes de que pudiera hablar, fue interrumpida por Willow. Willow se burló. «Ustedes dos no parecen muy compatibles». Miró fijamente a Ana, hablando lentamente. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿No les importa contarme? Cada palabra goteaba veneno. Su tono también lavaba la vibra de una esposa principal confrontando a una amante. Hizo que todos los que escucharan se sintieran incómodos. Incluso Ana, quien usualmente tenía un gran temperamento, no pudo evitar fruncir el ceño. Jorge suspiró y palmeó el hombro de Ana, señalando que se mantuviera calmada. Se volteó hacia Willow y dijo calmadamente, «Nuestros asuntos no tienen nada que ver contigo, ¿verdad? No necesitamos los postres. Estamos linos, así que nos vamos ahora». Jorge se levantó con Ana y sonrió cortésmente al novio de Willow, diciendo, «Ustedes disfruten su comida». Después de eso, gentilmente jaló a Ana para irse, pero la cara de Willow se ensombreció y gritó fríamente, «¿Dije que podían irse?» Jorge la ignoró, pero a medio camino hacia la puerta, el brazo de Ana fue repentinamente agarrado por Willow, dejándola incapaz de moverse. Willow le gritó enojada, «Wang, siempre huís cuando algo pasa. ¿Sigues siendo un hombre?» Sin dudarlo, Jorge forzosamente quitó la mano de Willow de Ana y la sacó del restaurante. Ana frunció el ceño, claramente irritada por las palabras de Willow. Sin embargo, también notó que Jorge no quería quedarse más tiempo, así que suprimió su enojo y siguió su ejemplo. Ambos ignoraron a Willow, y su cara se puso más y más oscura, prácticamente goteando furia. Justo cuando Jorge y Ana estaban a punto de salir del restaurante, Willow de repente tiró su vaso de agua al piso, atrayendo la atención de todos. Luego le gritó a Ana, «Su». La voz de Willow era ligera y gigatona mientras decía, «¿Estás con Jorge? ¿Te dijo alguna vez que su mamá solía ser prostituta? Que él es un bastardo». El cuerpo de Ana tembló y Jorge se congeló, sus pasos deteniéndose abruptamente. En ese momento, se sintió como si cada par de ojos en el restaurante estuviera fijo en él. Jorge cerró los ojos, escuchando el suave murmullo de susurros detrás de él. Sus manos temblaron ligeramente mientras apretaba los puños fuertemente, luchando por suprimir la sensación sofocante en su pecho. Willow se burló y continuó, «No te lo digo, ¿verdad? Jorge mirad. ¿Cómo pudiste engañar a esta chica?»
Willow esse medio un mechan de cabello detrás de la oreja y esse cerco a ellos, caminando hacia ana hasta que esse paro justo frente a ella. Dijo. No te lo dijo? Debería contarte los detalles? Hizo una pausa, inclinandos hacia ana, su mirada ahora cambiando hacia Jorge con una sonrisa provocativa. No estoy segura, pero me pregunto si todavía te gustará después de escuchar todo esto. Cierra tu boca sucia. Ana esse mordió el labio inferior, mirando a Willow como si estuviera a segundos de abofetearla. Pero Willow solo sonrió y dijo. No actions así. Como mujeres, solo estoy tratando de cuidar. Solo me preocupa que no sepas con quién estás tratando. Entonces de la nada, Jorge habló. Está bien entonces. Adelante de Melo. Dijo Jorge, interrumpiendo las burlas de Willow y la reacción furiosa de Ana. Willow escuchó su voz y lo miró. Cuando vio la expresión calmada en su cara, un breve destello de pánico cruzó sus ojos. Su expresión se congeló, pero en preguntó. ¿Qué acabas de decir? Jorge se encogió de hombres. Dije, casi me había olvidado. ¿Y que tú lo recuerdas? ¿Por qué no sigues y lo dices? Déjame escucharlo también. Repitió las palabras sin cambio en la expresión. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la mirada burlona en la cara de Willow instantáneamente se congeló. En ese momento, parecía que se dio cuenta de que mientras trataba de insultar a Ana con sus palabras, Jorge estaba parado justo frente a ella. Jorge. Willow no pudo decir nada más. Se quedó allí durante mucho tiempo. Y todo lo que logró decir fue su nombre. Su pánico era obvio mientras alcanzaba su brazo. Jorge permaneció en silencio, observándola hasta que su mano se congeló frente a ella. Ella tartamudeó. No, eso no es lo que quis decir. Los ojos de Willow se enrojecieron mientras trataba de explicar. Jorge simplemente preguntó. ¿No vas a decirlo? Ella negó con la cabeza, su voz aguda mientras respondía. No lo voy a decir. Era como si estuviera tratando desesperadamente de cubrir sus emociones, y luego rápidamente agregó. Jorge no lo decía en serios. Me conoces, nunca diría tales cosas. Realmente no lo decía en serios. Las explicaciones de Willow se volvieron más frenéticas. Estaba pisoteando el suelo, tan ansiosa que estaba al borde de las lágrimas. Jorge solo la observó desmoronarse, y antes de irse, le dio una mirada profunda, diciéndole con una última frase fría. Eres realmente asquerosa. Finger tener amnesia justo después de actuar así, sin vergüenza hasta este extremo. Si ella no estaba siendo una puta, entonces ¿quién lo estaba? Jorge terminó de hablar calmadamente, se dio la vuelta y se fue. Mientras cerraba la puerta del restaurante detrás de él, escuchó el sonido agudo de algo estrelándose contra el piso adentro. Después de salir del restaurante, Jorge levantó la vista. Solo entonces se dio cuenta de que había comenzado a llover ligeramente afuera, aunque no sabía exactamente cuándo. La lluvia no era fuerte, solo una llovizna ligera que traía una frescura refrescante a su cara. Jorge no había traído paraguas, así que suspiró. Cuando llegó el auto para recoger a Ana, Jorge se levantó para irse. Sin embargo, tan pronto como se adentró en la lluvia, su manga fue repentinamente gelada. Se dio la vuelta y se encontró con la cara calmada pero preocupada de Ana. Ella preguntó. ¿A dónde vas? Frunció el seno. ¿Por qué no te subes al auto? No traes paraguas. ¿A dónde crees que vas? Jorge permaneció en silencio, respondiendo. Con un clima así, no es gran cosa no usar paraguas. Era solo llovizna ligera, sin viento ni relámpagos. Pero Ana no lo soltó y siguió agarrando fuertemente su manga.
Jorge Frencio el Seno, queriendo explicar, pero cuando vio el pánico en la cara de Ana y la manera en que sus dedos temblaban mientras se aferraba él, de repente se detuvo. Se dio cuenta. Ana parecía estar preocupada por él. La comprensión hizo que todas las emociones que había estado tratando de suprimir surgieran una vez más. Su corazón se saltó un latido, y una ola de amargura y calidez lo inundó. Dijo. ¿Qué estás pensando? Estoy bien. Forzó una sonrisa mientras explicaba. Solo quiero caminar a la estación del metro y tomar el metro a casa. Ana frunció el seno, su mirada en su Carolina de sospecha, como si no lo creera. Jorge dijo. Realmente estoy bien. Se encogió de hombres y le dio una sonrisa tranquilizadora, explicando calmadamente. Lo que Willow dijo es verdad. Que he de que estar molesto. No podía negar el hecho de que su madre había trabajado en una profesión especial, y podía negar que ni siquiera sabía quién era su padre, solo un bastardo nacido en este mundo. Así como no podía negar que una vez había estado en una relación profundamente dolorosa con Willow. Pero al final, había terminado en chaos con nada más que pedazos rotos. Jorge dijo. Mira el lado bueno. Le palmeó el hombro y sonrió diciendo. No saber quién es mi padre significa que no tengo que preocuparme por cuidarlo cuando sea viejo. Esa es una de las pocas cosas afortunadas, Jaja. Ana se quedó atonida por sus palabras. Probablemente no había esperado que él estuviera tan poco afectado por su pasado que incluso pudiera bromear al respecto. Jorge dijo. Cuando tenía 15 años, tal vez me habría sentido avergonzado si mi novia hubiera expuesto mis defectos frente a todos. Sonrió y dijo. Pero ahora tengo casi 30 años. Explico. Sé muy bien que no puedo controlar donde nací. ¿Por qué debería sentirme avergonzado? No tuve leche. No tuve agencia. El nacimiento es solo un hecho que está más allá de mi control. Las personas deberían ser responsables de sus acciones, pero no hay necesidad de sentirse culpable por algo tan natural como eso. En realidad, simplemente no entendía. Jorge hizo una pausa, y de repente la cara de Willow apareció en su mente, causando que apretara los puños. Simplemente no entendía por qué Willow se había vuelto así. En el pasado, cuando despertaba de pesadillas de ser intimidado, Willow estaba allí, acurrucándose en sus brazos, calmándolo con palabras gentiles, diciendo, está bien, todo terminó. No es culpa de Jorge. Esas personas fueron demasiado crueles. Ya no saldremos con ellos. Pero ahora se había convertido en la persona agresiva y confrontacional que acababa de gritar frente a todos. ¿Sabías que su madre solía ser prostituta? Él es un bastardo. Jorge bajó la cabeza y inconscientemente se pellizcó el espacio entre las cejas, tratando de calmarse. Ana lo miró durante mucho tiempo, su expresión complicada. Después de un rato, Jorge sintió que su mano lentamente soltó la suya. Ella dijo, tienes razón. Su voz estaba ahogada, pero habló seriamente. Las personas no pueden controlar su nacimiento, y por supuesto eso no es tu culpa. Jorge volvió a la realidad y vio a Ana mirándolo. Ella le guiñó un ojo y, con una voz ahogada por la emoción, dijo, dejé algo en el restaurante. ¿Puedo regresar a buscarlo? ¿Me esperas aquí? Jorge se congeló por un momento, incapaz de procesar lo que acababa de pasar, y antes de que lo supiera, Ana ya se había levantado y entrado. Cuando regresó, tratando de vuelta con un paraguas algo familiar en la mano, lo brillaron los ojos con una sonrisa brillante y dijo, no hay tiempo para explicar, subid al auto. Jorge pensó que tomar el metro sería convenient,
pero ana era sorprendentemente persistent. No pudo discutir con ella, así que al final, a regañadientes se subió al auto. Una vez que llegaron a su lugar, Jorge sintió que no invitarla a tomar una taza de té seria un poco discords. Comenzó a preguntarle, pero tan pronto como la pregunta salió de sus labios, la cara de Ana instantáneamente se enrojeció. Jorge había estado sintiéndose aturdido todo el día y no captó en lo que ella estaba pensando. Solo asumió que se sentía incómodo porque podría haber alguien adentro, así que casualmente explicó, solo estoy yo en casa. No será inconveniente. Pero en el momento que explicó, la cara de Ana se puso aún más roja. Solo entonces Jorge se dio cuenta de que lo que había dicho podría haber sido inapropiado. Al final, le hizo una taza de agua caliente, y después de sentarse con ella por un rato, la despidió. Después de que Jorge despidió a Ana y cerró la puerta, estaba a punto de dirigirse a la cocina con su taza. Pero justo después de dar un par de pasos, la puerta de repente sonó otra vez. Jorge se preguntó, ¿olvidaste algo? Preguntó mientras abría la puerta. Al momento siguiente, escuchó una voz femenina familiar. La mujer gritó, ¿quién olvidó algo? ¿Tu nueva novia? Bueno, bueno. ¿Cuánto tiempo la has conocido? Why la trajiste a casa? Allí estaba Willow. Su mejilla izquierda hinchada, su cabello despeinado, y estaba gritando histéricamente. Jorge, ¿cómo nunca noté lo asqueroso que eres? Actuando todo Santrin. Y tan pronto como terminamos, sigues adelante sin perder ni un latido. ¿Qué sigu? ¿Has encontrado a alguien igual que tu mamás una colega? Ustedes dos realmente van juntos. Un cabrón y una pura. Ustedes dos deberían encerrarse para siempre. Jorge la miró. Y tan pronto como se encontró con la mirada de Willow, de repente extendió la mano y la abofeteó fuertemente con toda su fuerza. La cabeza de Willow fue golpeada hacia un lado por la fuerza. Bajo la cabeza y levantó una mano para cubrir su cara entumecida, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Jorge no quería decir ni una palabra a Willow. Levantó la mano para cerrar la puerta. Sin embargo, al segundo siguiente, justo cuando cerró la puerta de golpe, un grito agudo atravesó el aire. Jorge de repente se dio cuenta de que su mano ya se había deslizado por la puerta. Su mano quedó fuertemente atrapada en el marco de la puerta, y ella se cavó de dolor, su cara instantáneamente poniéndose pálida. Mientras Jorge apretaba los dientes y trataba de jalar la puerta para abrirla y empujarla afuera, ella de repente se abalanzó sobre él como una loca, envolviendo sus brazos fuertemente alrededor de su cuello. Su cuerpo se presionó contra el suyo. En un ataque de rabia, Jorge se estiró para agarrar su cabello, pero ella se aferró a él como si fuera insensible.